This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find something to make up for the rest of the batting team's failures. First ball for the batter, coming in. Great shot, wide of mid-on, and that'll run away for 4. Well, that was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. Ahmed shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Nicely played. Runs 1. Left the wide one. Wicket-keeper with the gather. Oh, that's cut off nicely. 4 runs saved. Yadav coming in, but he'll be starting from the non-striker's end for now. Onto that early, that could be 4. Doesn't beat the infield. Yada ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Bowler and fielders look really confident. Oh, that's close. Yada challenging the decision. Look out live, I've got to be honest. Height shouldn't be an issue. It's impacted in line too. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Hardik, the new man in the middle. He wants to get the feet moving, get behind the line of the ball nice and early, and really get stuck into his innings. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Yeah, it's so clear that all these spectators here today completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. Singh over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4.
You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Can he come back with a dot ball? Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Over. Hyderabad are 11 for 2. They're doing it comfortably already. Play their cards right and they can get a boost to their net run rate as well. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. Beats the outside edge. Good bowling there. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. Great shot through the gap. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. How will the bowler respond? Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Everyone's gone up. Misses everything. It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. Oh, that's a great take. Needed a big stretch to save any runs. They go up here, but it might have pitched a bit short. I think we'll have to wait and see what the umpire says. No. Terrible shot. Massive appeal. Might have just been missing though. Change of bowling, the fast bowler comes into the attack. Finds the middle, but won't find the boundary. What a catch, what an absolute beauty of a catch. Patel, take a bow. Absolutely divine dive and catch. New batter at the crease, right-hander, and very capable with the bat. That's a solid shot. Eyes on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right.
अरे Easy as pie for square leg. भाई KL Rahul, the new batter, a right-hander, will look to settle in quickly. Shot, should be runs here. Pathirana with a huge appeal. Wow, that's missed the lot. Change of bowling. The right armour is coming into the attack. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? There could be a couple if they hustle. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. The fielders will spread out now, so we'll have more singles and twos. Might encourage the batters to rotate the strike a bit more. They'll get at least one here. It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. Mightn't get to the boundary. They should get at least a couple. Can't hit it any more sweetly than that. Onto that early, that could be four. Brevis showed some great skill there, saved a potential boundary. Everyone's gone up.
Oh, that's a great take. Needed a big stretch to save any runs. Over Hyderabad, 33 for 4. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. Goes for the drive, but it's a wild shot. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Shot, at least 2 on offer. The bowler looks really confident. The Super Kings having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review, though. Didn't have a lot going for it. It's hit them outside the line and will be not out. Jacks looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. Went for the drive, complete miss. Flex that one, simple as you like inside the ring. Massive appeal. Might have just been missing though. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. Great shot. At least 1 on offer. Ahmad with a huge appeal. And caught deep mid-off with a simple catch. Kohli looks calm in the middle, ready to face his first ball. Once in, can certainly play some lovely shots around the ground. He's got their tail up. A much better over that one. Good bowling. Managed to find a little bit from the pitch and kept the batters quiet. Well, they've been nudging the ball around and playing it rather safe. It might be worth thinking about their net run rates and giving that a bit of a pep up in the standings. They'll get at least 1 here.
Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. There'll be runs here. The end of another tidy over. Good to see the pressure starting to build on the batters. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. That was a good, strong throw back in, right over the stumps. Mightn't get to the boundary. They should get at least a couple. There could be a couple if they hustle. Nicely fielded out deep on the boundary. End of the over. Icebreaker are now 56 for 5. That's a boundary save for sure. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Yeah, well played. Could be a quick single. Jacks watched it closely and let that go through to the keeper. Massive outside edge. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Everyone's gone up. Nicely played. Runs 1.
The Super Kings need to put that one behind them and find a way to slow down the run rate. Well, they've been nudging the ball around and playing it rather safe. It might be worth thinking about their net run rates and giving that a bit of a pep up in the standings. Dubé, coming back into the attack, has done well so far. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Edged, what a ball. Massive appeal. Might have just been missing though. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Great shot. At least one on offer. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Dubé will be disappointed with that previous delivery, not up to their normal standards. Well timed, but there's a fielder out there. There could be a couple if they hustle. Well, there wasn't a lot of time to choose the right end, but unfortunately they went for the wrong one. Misses everything. Some serious questions need to be asked after another poor over. First, how to stop the rot, and secondly, do you use someone else? It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. Edged it. They've gone up here. Yeah, the keeper's really gone up, as do the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Saw how confident the keeper was, and that trust netted them a wicket. David, the new man in the middle. He wants to get the feet moving, get behind the line of the ball nice and early, and really get stuck into his innings. Finds the middle, won't find the boundary. Power and precision in that shot. Watched it closely out of the hand and hammered that slower ball away to the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Shot, should be runs here. Ahmed with a huge appeal. Well, the tension is extraordinary. The crowd are on the edge of their seats. Beats the outside edge. Good bowling there. There'll be runs here. That over improves their economy rate a bit. They needed it. It's starting to get somewhat messy. The middle overs have been a slog. They're ahead of the run rate required, but it's obvious that this isn't ideal batting conditions. Singh coming back into the attack.
Nice shot. Run's possible. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. Wow, that's missed a lot. It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. Everyone's gone up. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. No. Terrible shot. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Patirana back on now. Comes into the attack. They'll get at least one here. Couldn't get it through the field. Scamper through for a single. Good running. Goes for the drive, but it's a wild shot. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary, though. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Can he come back with a dot ball? A nice shot. Oh, that's a great take. Needed a big stretch to save any runs. Some serious questions need to be asked after another poor over. First, how to stop the rot, and secondly, do you use someone else? It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. Ahmad coming back on here. They've been bowling really well so far.
Mightn't get to the boundary. They should get at least a couple. Edged, what a ball. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. How will the bowler respond? Went for the drive, complete miss. Massive appeal. Might have just been missing though. The Super Kings having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Kohli looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. Cuts that off well in the infield. Everyone's gone up. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Singh back into the attack. Misses. How did that not hit? Great shot. At least one on offer. Absolutely middled that. Can't get that outside the ring field. Just 2 to win. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Nicely played. Runs 1. They need 1 to win. Another pour over completed. The batters are starting to have a field day out there. The momentum, it's all in one direction. It's been a bit of a grind, hasn't it? Probably would have liked the chase over some time ago for the net run rate overall, but they've decided to focus on playing it safe. Can't fault them for that. The fielders come up to stop the quick singles. Change of bowling. The right armour is coming into the attack. That's a confident appeal.
That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match and join us again real soon. అన్ని పోయింది. జిమ్మాల్లో జిమ్ చేసి చూపించిన, ఫిట్నెస్ అన్న ఫిట్నెస్ చూపించిన. ఇప్పుడు 5 జోలికి వచ్చినావా? చేసుకోరా బాబు, నువ్వేరా తోపు. చాలా నేను బేకార్ గాని, ఫాస్ట్ వేస్ట్ గాని, నువ్వు తోపురా, కింగ్ నువ్వు. నీ అంత కింగ్ ఎవరు లేరా, చెప్తున్నా కదా. నువ్వు ఒక కారణ జన్మ ఉంది, ఇలాంటి జన్మ ఎవ్వరికి ఉండదు. చెప్తున్నా కదా, నువ్వు ఒక కారణ జన్మ ఉంది. ఆశీష్ అనేటోడు తోపు. ఆశీష్ గారు, సాయి గారు బచ్చా గారు. ఆశీష్ ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే ఎన్నో ఉంటాడు ఆశీష్. చాలా ఇంకేమైనా కావాలా సార్ మీకు ఎలివేషన్? మేమెంత సార్ లేబర్ కాలం మేము, క్రిస్టియన్స్ అట్లా క్రిస్టియనే మేము. నువ్వు యాదవులు, పెద్ద పులులు మీరు. కానీ నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ సార్, మీరు జగత్ ఫ్యాన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, మా క్రిస్టియన్ ఫ్యానే. చెప్పండి సార్, ఇంకేమైనా ఉంటారా? ఫిట్నెస్ అన్న ఫిట్నెస్ పోయింది, ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం హైట్ సార్. రండి సార్, మీ ఎంత ఆ ఫేస్ కట్కి మేము ఇచ్చే వాల్యూ ఎంత సార్ చెప్పండి.
ఆ ఫేస్ వచ్చి చూడు అది వచ్చేసి ఏమైనా ఉంటుంది అసలు మామూలు ఫేస్ కానీ ఫేస్ బాగా చదువు మామూలు ఫేస్ కాదు అసలు. లోపల పిల్ల నాక అయ్యో రామా నాకేరా తుళ్ళు సార్ అయ్యో అవునా సార్ మాకు తెలియదు సార్ నాకు తెలీదా మాకు తెలీదా మాకు తెలీదమ్మా ఎందుకంటే మేము అంటే అంత చిన్న చూపు సినిమా వాళ్ళకి ఎందుకంటే మీకు అంత చిన్న చూపు మీరు ఒక జాబ్ చేసి జాబ్ పెంచితే ఇంకా చిన్నదని చూసుకుంటున్నావు ఇంటికి కిరాయికి ఇస్తున్నావు కిరాయి తీసుకురాస్తున్నావు ఈ బండి రిపేర్ చేయించుకుంటున్నావు ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ అంతా బాగానే ఉంది ఎందుకు ఇవన్నీ ఏం చేస్తూ తెలుసా అది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పంపించి నీకు పంపిస్తున్నా సార్ అంతే సార్ నాకేం సార్ మీకు పంపించకుండా చెప్పండి సార్ చెప్తాను పెద్దగా సార్ నాకు తెలియదు సార్ మీరు చెప్పేదాకా తెలియదు సార్ సార్ తెలియదు సార్ తెలియదు సార్ తెలియదమ్మా నాకు వేరే అంటే మళ్ళీ తెలియదంటే లేదు సార్ మళ్ళీ ఏమో మ్యాథ్స్లో చెప్తాను చేసుకోండి తెలియదమ్మా అవును సార్ ఏమో సార్ అది సార్ నేనేమో బాగా అనుకుంటున్నా సార్ కానీ తప్పట్లేదు పోటీగా అసిస్టెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి రిక్రాష్ నేర్పించింది సార్ నాకు లేదు సార్ ఆడట్లేదు సార్ మీరు ఆడుతున్నారు సార్ మీరు ఆడుతున్నారు సార్ ఆడుతున్నారు సార్ మీరు తెలియదు సార్ నేను దగ్గరికి స్పెండ్ చేస్తాను సార్ నేను పంపించాను సార్ అలాగే పంపిస్తున్నాను నేను పంపించాను నన్ను పంపించాను నేను ఆశిష్ సూపర్ యాక్టర్ వాళ్ళకి మినిమం పేమెంట్ ఉంటుంది 100 కోట్ల 200 కోట్ల 100 కోట్ల ఇచ్చాము చేసామని గ్యారెంటీ లేదు సార్ దీనికి ఫేస్ కట్టుకుని 100 కోట్లు సరిపోతాయి సార్ నేను గరీబు
ఫీల్ అయ్యాను సార్. పొట్టోలంటే పొట్టోలు ఎందుకంటే ఏం ఫీల్ అవ్వాలి మేము, ఎవరు ఫీల్ అవ్వాలి భయ్. పొట్టోలంటే వాడు మనిషి, నువ్వు మనిషి, హైట్ ఉన్నోళ్ళు మనిషి, పొట్టినోళ్ళు మనిషి. వాడు జీన్స్ అన్నట్టు అవి అయ్యా జీన్స్ హైట్ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు హైట్ అయినావు. వాళ్ళ అయ్యే పొట్టి ఉన్నాడు సాయి కుమార్, వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ ఆయనకి పొట్టిగా ఉన్నాడు. ఉం? అంతే సార్. అట్లా జీన్స్ సార్, జీన్స్ ని కూడా మీరు ఎనలైజ్ చేస్తే మేమేం చేయలేదు సార్. ఇప్పుడు శేఖర్ బాబు వాళ్ళ ఇంట్లో శేఖర్ బాబు హైట్ ఉంటాడు, వాళ్ళ కొడుకు కూడా హైట్ ఉంటాడు, వాళ్ళ ఆయన పొట్టిగా ఉంటాడు, నేను పొట్టిగా ఉంటాను. అట్లా సార్ ఈ కాడి నుంచి నేను కొడుకు కూడా సర్వీస్కొని తీసుకుంటాను సార్. ప్రభాస్ కొడుకు సార్, ప్రభాస్ కొడుకు తీసుకుంటాను. మహేష్ బాబు కొడుకు కొంచెం హైట్, ఇక్కడ మహేష్ బాబు హైట్ ఉంటాడు, పవన్ కళ్యాణ్ కూడా హైట్ ఉంటుంది, ఇంకా కొడుకు కూడా హైట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు శ్రీజీ ఒక ప్రాంతం కొట్టి ఉంటుంది, ఇంకా శ్రీజీ కొట్టి ఉంటాడు. అట్లా సార్. కానీ మనం ఏం చేయలేము సార్. కారణం జన్మలు ఇలాంటి వాళ్ళ ఏమన్నా సాధ్యమే. కుటుంబంలో హైట్ అవుతారని చెప్పుకుంటాం సార్. అది చూస్తూ వస్తుంది సార్. ఒకసారి కెమెరా కావాలి సార్ మీకు. ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు సార్. ఇంకా పొట్టోళ్ళు అంటే ఏమి ఫీల్ అవ్వరు ఎవరు. ఎందుకంటే సచ్చి డాక్టర్లో పొట్టి ఉంటాడు, విషయంలో పొట్టి ఉంటాడు, మరి ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ అంతా పొట్టలేదు సార్. తెలుసలేదు. డాక్టర్ ముందు చాలా వచ్చి దాకా వచ్చాం, చాలా తెచ్చేసి దేనికి వస్తాను. కెమెరా కావాలి సార్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమో లైన్గా ఫోన్ చేస్తాను, రేపు 2 బస్ వస్తుంది సార్. నేను మూడు గెలవాలి. రికార్డ్ చేయలేదు, రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ రైడ్ చచ్చిపోయింది, ఇమీడియట్గా చేయబట్టు ఇప్పుడు వచ్చి సీక్వెన్సెస్ చేస్తుంది, రికార్డ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రాస్తాను రేపు రావాలి. పండుగ తెలుస్తుంది. బ్లాక్ ఫ్రైడే కదా చూసుకోవాలి చేస్తుంది. బాక్సింగ్ డే బాక్సింగ్ డే టెస్ట్ కానీ వేసుకోవాలని కాదు. బాక్సింగ్ డే రికార్డ్ బాగుంటుంది.